a subliminal, pursue kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews. Karibu sana kwa another album review. Asante sana for being here. Asante sana kwa kuwa curious kudai kucheki hii video. Nashukuru for your time na kwa kuwa hapa. Kama ni your first time, welcome. Kama wewe ni returning viewer ama subscriber, shukran sana kwa kuwa hapa na for the continued support umeonesha hii channel. Tunaendelea na MWE music writer exercise, an idea that ilianzishwa in 2015 by an American music journalist called Gary Suarez. Idea ni sikiza an album a day, each day of February, alafu andika a tweet about it. Album hujawahi sikiza before. Besides doing that for the past 3 years, huu ni mwaka wa 4 naifanya. Last year nilianza kufanya first listen reviews after every project na sikiza. This year nimeamua kufanya the same thing, na leo ni day 7 of MWE. Sahi ni 8:57 7th February. Hizi videos nazi release in March, so if you're watching this on the day that ina premiere 7th March, upande wako kama una watch as the first MWE video unaona, ama the third or whatever number it is, kuna other videos under this same exercise that na ku welcome to check out. Album tuko about to get into, kavile the title inasema, ni debut album ya HEKA, inaitwa Dance Movement Therapy. Tukifanyanga hizi reviews, our criteria huwa na aspect tatu: production na musicality, concept and idea, and the content and themes of a project. A while back, sikumbuki when exactly, nilikam across ngoma ya HEKA na account yake on SoundCloud, and nilifeature ngoma yake na Kamaru for mziki ya wiki. That's a weekly blog segment kwa sana.wordpress.com, where I move feature ngoma zile nimesikiza during the week na nikapenda. Interestingly, jana nilifanya a review of album ya Kamaru na Air Texture, Place Nairobi. Unaweza check out your review if you're interested. Ziko kwa the same genre. Na side note, nimejiuliza ni aje HEKA kwa hiyo album. Since pia ni sound musician na mtu wa electronic, just a thought yenye imeni hit. Last year nikiona list ya La Music Junkie for the top 10 unique Kenyan EPs na albums of 2021, kulikuwa na an EP by HEKA kwa hiyo list, The Cradle Nomad. Sikuisikiza, I didn't know about it. Nikaanza kufeel vibaya, ni aje sikujua HEKA kuna project last year. Siku cheki kazi yake time ilitoka, ni juu najua how amazing of an artist HEKA is. So hiyo ilikuwa an EP that ilikuwa kwa list ya La Music Junkie. Joy, furaha, ni aje if you're here and you're watching. And then kucheck account ya HEKA nikaona alikuwa na an album as well. So the EP ilikuwa a debut EP that alidrop in July, alafu in December akadrop debut album yake. So 2 projects in a year. I'm sure the EP is equally a great project, but sijaisikiza na nimesema equally juu hii kazi tuna get into ni a great listen. This is a great debut that HEKA ali-release na nimeisikiza. I think towards the end nikisikia Dance Movement Therapy, the title track, nilikuwa najiuliza mbona nilifuck up last year. Album nilisikiza jana, Place Nairobi, nilisema that album ingekuwa kwa my top 10 albums of 2021 list na ingekuwa kwa top 3 between either 1 or 2. Nimesikiza Dance Movement Therapy, najiambia hii ingekuwa kwa hiyo lineup pia na ingekuwa zone ya top 3. Nilifuck up sana. And I knew it. So hii nikanta change list yangu ya last year ni form a whole another list ya top 10 albums of 2021. HEKA ni an electronic musician, a producer, a sound designer. This is an electronic and dance debut that I'm a drop. The sounds here and the textures are playful. The range ni dynamic, experimental aspects to the album, and overall a creative debut. It's an immersive experience in a tie-in concept here, the electronic and the dance
throughout the project. Alafu ukiangalia idea ya this being a moment ya therapy, kuna excerpts za music as therapy, music as medicine, and then Manureva kuna idea ya using marijuana. So hii idea ya therapy, idea ya dance na mziki as a healing experience and as items that can be used, experiences that can be used, art forms that zinatumika for healing, imekuwa expounded on through the entire project. Kwa hiyo nature ya kukua immersive, nature ya kukua absorbing and taking you to in-depth musical experiences, idea pia ya movement as part of therapy. Hiyo ndio maana tunapata hiyo excerpt nimerefer to ya dance and music kama medicine as part of the thematic ideas that HEKA ana emphasize on. Kuna idea ya the world coming to an end and planet Earth in a few years ku erode na watu kusahau the existence ya the human species kwa before it's too late. Hizo excerpts giving us the idea yenye HEKA ana depict na anadai ku foreground, it's a warning and a call to humanity. Alafu the idea before it's too late, the excerpt inakuja towards the end telling a specific story, but the overall idea ya before it's too late, hiyo warning kuhusu planet Earth. Alafu kuna ideas different now. Kilumi yenye niligundua ni a dance of the Akamba, hiyo concept ya dance being foregrounded na ikiwa a focus of this song ina bring in another layer to the concept ya hii album, na again ina tie in story ya dance and the healing nature of dance and the art form, and hii idea pia ya music na vile ina come in ju dance na music go together. Alafu darker and horror like ideas kwa the ghost spell, playing on the idea of the gospel, lakini sahi ni ghost and the spell. So kuna those ideas and sounds that anatumia, whispering sounds, na hiyo idea ya kutumia sauti za ghosts, na hizi excerpts that zina emphasize hiyo idea ya being under a spell. Kuna hiyo moment tunasema I bid you welcome using a ghost like tone, and then that brings in an amazing transition that brings in hii moment ya kusikia drums and other electronic sounds coming in. That's one thing pia that nimenotice through the entire album, use yake ya transitions, but nilikuwa naongelea the themes that are coming up here. Now that naongelea the ghost spell, which ni song number 5, the introductory song ngoma ina open ni the calling. Kwanza what nilinotice nikisikia the gospel ni the play on using the same idea kwa titling, the calling, the gospel. Both of these songs ziko na pia whispers zikianza, so niliona kuna that parallel kwa the two songs. The calling inaanza na a chilling mood, tunasikia footsteps, msee akitembea, then kuna wind ina blow, it seems ni msee anatembea in the dead silence of the night. And the song in itself, as compared to the rest of the album, it's more ambient sounds, environment and airy, then that just sets the tone of the project. The rest of the songs kuna more percussive elements, drum sections that build your idea ya dancing, idea ya movement. So apart from the footsteps na hiyo wind, kuna whispers pia tunasikia kwa the calling, then whispers pia kwa the gospel before your transition that nimeongelea. Then tunaget kwa a lighter dance oriented segment and song, which is Sweet and Sour. The title imenikumbusha Sweet and Sour ya The Nest Collective, nili review for MWE last year. Hiyo pia kama uko interested, consider kuicheck out. Contrary to the haunting ideas na excerpts kwa the ghost spell ama the warning that HEKA natupatia kwa before it's too late that follows Sweet and Sour, Sweet and Sour now it's a lighter tone, a lighter mood. Hata ukisikiza the snares and how zimepangwa, the drum segments now being lighter, and even the idea of the song, ukisikia the excerpts that zimetumika kule ndani, iko na hiyo fun tone to it na comedic as well. Before it's too late na feature Fala, one of the collaborators on the project. The other ni Minwi kwa very bass,
Much Alike song number 6 ina follow the gospel, and then the other feature na kamkoa the final track Manureva that nimetaja earlier ina feature Ndimu. So this 1 hour experience nime mention ni dynamic, experimental, engrossing. HEKA ana play around na sound sana and the textures that ana choose kuinculcate kwa sounds zake. Yeye as a sound designer anafanya a fantastic job ya ensuring that umekuwa engrossed kwa the project song after song and kwa this 1 hour experience. And the culmination ya the project, ikiangalia the title track ni a worthwhile title track, ni a quintessential title track juu ina ensure ile promise ameweka, since ameweka towards the end ana deliver, and that being a title track lazima we ensure since this is the basis of the album, acha mtu akiisikiza aweze kuona why this is the basis na why this is the title track. It's the lengthiest song kwa the album, it's 10 minutes long. The Calling, the opening track, ndio the shortest, dakika 3. The rest ni between 6 minutes and the longest nimesema 10 minutes. So the way that ana structure the project na vile ana design kuifanya immersive ni ensuring that the excerpts are there kuifanya captivating na ufikirie kile inasema kwa hizo excerpts, as well as the transitions that anatumia. Kuna a contrast kwa dance movement therapy where the musical segment inakuja before the excerpt, and even kwa hiyo ngoma kuna a number of transitions, a number of different ideas anaportray musically. One of them ni kuna a moment that tunasikia a chord being played alafu inaekewa a reverb effect, then tuna get into a moment of silence, the drums inakuwa pulled back gradually, then kuna tulia as the last chord ina play, and now what happens, tunasikia beat ikicheza na heartbeat, alafu tunasikia the heartbeat, then tunasikia drums ikicheza, then tunasikia drums. Hiyo idea heartbeat being the drum kuko heartbeat na alike, alafu as that happens tuna get to a different still engrossing segment ya that song, then ina proceed na hiyo idea ya dance, idea ya movement, and most of these songs they just literally they get you moving. Unapata tu umetap to the beat na umeanza kusonga to the music that unasikiza. So idea wise unaona that ametimiza the concept of the album. Yeye ya kutumia excerpts ana experiment nayo, na utapata kuna different excerpts lakini still zina manage ku accompany each other, hata kama ni maybe different people speaking na different ideas being portrayed, bado kuna a unison. Kilumini one of those that anatumia hiyo method, na towards the end tukaribia a further experimental part of the song, tunasikia mention ya rainfall ama ni a thunder sound, then rainfall ina come in, alafu kuna a moment where unasikia kuna mzae anaongea Kikamba alafu ana mention mvua. As that happens tunasikia hiyo build up ya rain, alafu nikaa kuna something that falls in the water, na hiyo impact, that sound unaisikia anaitumia as a moment ya kutransition, alafu we get into vile nimesema another moment that is a critical moment of the song, juu inakupeleka to a different experience altogether na ime build up vizuri. So that transition ya kitu kuanguka kwa maji iliniacha in awe, and something similar ili happen. Nilikaa nikifikiria way past that moment. I think pia kwa dance movement therapy kuna equally hiyo moment nimedescribe ya silence na the heartbeat and the drum, hiyo pia iliniacha in awe. Na this technique ya ku-transition, kama ni using different sounds, kama ni sounds from the environment ama ambient sounds, ama ni kutumia the excerpts that nimetaja, ama ni kutumia synth which ina carry the project as well, drum segments, electronic modulated sounds, HEKA as a designer anakupatia the experience. Tukiongelea experimentation, nime-mention the whispers kwa the gospel na the calling,
alafu hata the footsteps na the wind, kilumi, the thunder, mvua na hiyo kitu ikidrop kwa maji. I believe ikianza kulikuwa na sounds za crickets and kuna a way ameplay nazo that was creative. Kwa the gospel nadhani kuna hii sauti fulani that tunasikia anaitumia percussion yenye ni sound ya watu wa the jua kali sector wakipiganga chuma, the way they work ilinipatia hiyo picture. Kuna ukiangalia hizo videos kuna the way huwa wamekaa alafu anapiga kitu akisongesha, ilinipatia that exact picture. Kwa very base much alike, kuna monkey sounds include the way anatumia these sounds from the environment na natural sounds inaipatia creative and experimental air. And speaking of air, this project kando na what mentioned na this being heavy on drums na percussive elements that zina center idea ya dancing, idea ya motion, anaibalance na anaiaccompany na airy and atmospheric ambient musical choices, especially using keys as well as venye ana play around perhaps na vocal samples apart from the excerpts that ni speech oriented zile nimetaja, as well as the string inclusion yenye inamaliza the project kwa manureva. Sijui kama umesikiza Dance Movement Therapy ya HEKA. Niko hapa nikiregret mbona sikuisikiza last year before to compile list zetu za top 10 albums of 2021. Vile nimesema ingebadilisha hiyo list, ingekuwa kwa top 3 ka project nilireview jana. Niambie kama umeisikiza kwa comment section what you thought about the album. Hii exercise ni for the entire month. Feel free to check out other projects that nimesikiza. Ningependa sana kukuona kwa another video. Let's discuss, let's talk about hii muziki yetu. Shukran sana for your time. Consider kuniachia ka like kama umependa the video na a subscription. Asante sana.